Boa noite a 7 horas, todos. Nilva. Isso, estou começando. Vamos começar esse nosso grand round e conjunto. I'd like to thank you, Dr. Peter, and I would like to introduce Dr. Ivan to say some words. Ivan? Thank you, Nilva. Just changing into English. Good evening, everybody. We have a very special evening with our friends from Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Medicine. And I'm giving the word to Professor Mauro Campos to introduce our guest speaker and the case presentation by Jake, second year resident. Thank you, Ivan. Following a very interesting idea that Dr. Rubens Belfort gave to us, we start today with international grand rounds. The first institution that has been invited to participate is the Johns Hopkins University, the Wilmer Institute, and its chairman, Peter McDonald, has been with us for many years now. Many of us have been trained by him and his team in the US. So for us, it's a great pleasure to have him here and know that he can share with us very interesting ideas and a little bit of the history of this very important institute in the United States and in the entire world. Thank you, Peter, for coming. Please, the screen is yours. Boa noite, meus amigos brasileiros. Infelizmente, eu não falo português, então eu vou falar em inglês. If Mauro, if you can show, share your screen, the slides. I prepared a few slides to talk about the history of my institution, the Wilmer Eye Institute. I will note that, Mauro, can you show those slides? Yes, Ivan, can you get the slides from the email I just sent to you and put the slides, share your screen? I think it's better because you are coordinating the entire meeting. Peter, your video is off. You want your video on or off? Well, I think it might be easier just to make sure that the audio works well, but I can switch back. So the Wilmer Institute opened 95 years ago in 1925, and Johns Hopkins and the Wilmer Eye Institute all originate with the man on the next slide, Mr. Johns Hopkins. He had an unusual name. Both his first name and his last name end with an S, so his name is not John, but Johns Hopkins. And he was a businessman who was the president of the railroad, the Baltimore and Ohio Railroad. And in the United States at the time of the Civil War, much of the wealth in the country was in the railroads. And you'll see on the next slide, this is some of the slides of the early Baltimore and Ohio Railroad that allowed the country to open up and people to go into the middle of the country for agriculture and farming. As you'll see on the next slide, Johns Hopkins started Johns Hopkins University and Johns Hopkins School of Medicine with a donation of $7 million in 1873. $7 million was the equivalent today of $125 million. The tax system in the United States very much encourages donations to universities and to hospitals. And based on that, we were able to establish the university, which is now the largest employer, except for the government, in the entire state of Maryland, and has resulted in 30% of all the new jobs in the state of Maryland in the last 10 years. The Wilmer Eye Institute, slightly different than your university. All the
All the ophthalmologists are full-time at the Wilmer Institute, full-time faculty. We have 200 faculty and 1,100 employees at Wilmer. 2/3 of them are involved in patient care, 1/3 in research. Last year, we performed 20,000 major surgeries and 300,000 patient visits. As you'll see on the next slide, the creation of the Wilmer Institute begins with a very special woman. Her name was Ida de Acosta, and she was born in Cuba to Spanish parents back when Spain owned Cuba. And as a young woman, she was said to be so beautiful that no man could ever say no to her. And she and her sisters spent a great deal of time in Europe, in London, in Rome, and especially in Paris. And this is where an important part of our story begins, because in Paris, she met a man who you'll see on the next slide. She met a man named Alberto Santos Dumont, Brasileiro Famoso. And this is a picture of him in 1906, flying his airplane for the first world record, recognized by the Fédération Aéronautique Internationale. Now, before this, in 1903, Alberto also flew, but he did not have an airplane. He flew a dirigible, and you'll see this on the next slide. He had a dirigible that he could fly around the Eiffel Tower, and he would let no one ever fly this airplane except for him, or this dirigible, because it was so risky, and he did not want to allow anyone to damage his airplane. But then he met the beautiful Ida de Acosta, and as you'll see on the next slide, he allowed her to fly his dirigible in Paris by herself as he ran underneath, yelling instructions on how she should fly the dirigible. The parents of this woman were very upset by this. They were afraid that no family would allow their son to marry a woman who had flown in like this, that it was very unladylike. And they were able to keep this a secret for almost 30 years until 1932. And the New York Times published this photograph in 1962 showing Ida de Acosta flying the dirigible of Alberto Santos Dumont in 1903. For the rest of her life, Ida Breckenridge was very interested in flying. She married a famous American pilot who also became a very famous politician and lawyer in this country, and very wealthy. Then as an older woman, as you'll see in the next slide, Ida began to lose her vision. She lived in New York, and the doctors in New York could not explain why in 1922 she was losing her vision. However, they had heard of a doctor in Washington, D.C., an ophthalmologist who was also a pilot, Dr. William Holland Wilmer. And she came from New York to Washington to see Dr. Wilmer. Dr. Wilmer diagnosed her as having cataract and glaucoma and performed surgery for her. The surgery was successful. And you'll see on the next slide that some information about Dr. Wilmer on the next slide. He was a pilot, and he had started practicing in Washington, D.C. in 1889.
He was a very famous surgical innovator who developed new types of surgeries. He was a brigadier general in the US Army, and in World War I, he studied the effects of poison gas on the eyes and wrote the first articles on the use of mustard gas and poison gases, the damage that they caused to the eye. In 1920, Time magazine called him the greatest living American eye surgeon. When Dr. Wilmer performed the surgery on Mrs. Breckenridge, and it was successful, she decided that we should raise the money to create an institute so Dr. Wilmer could train young doctors to perform the same surgery that he performed. Dr. Wilmer refused to let her do this. Dr. Wilmer thought it was wrong for a doctor to ask a patient for a donation. So he agreed. He told her not to do this. She did it anyway, and she raised $3 million, and with that money created the Wilmer Eye Institute here as part of Johns Hopkins. In the subsequent 95 years, the Wilmer Institute has had 6 chairmen, as you'll see on the next slide. In the middle is Dr. Wilmer. On the bottom left is Dr. Alan Woods. He was one of the first ophthalmologists to study the immune system in the eye and study diseases that we now call uveitis. Above him is Dr. Edward Maumani. Dr. Maumani was a very famous surgeon who is credited with discovering that corneal transplant rejection was caused by the immune system. Across from him is Dr. Arnold Patz. He was my chairman. Dr. Patz received the Lasker Award for discovering that pure oxygen given to premature babies was causing what we called retrolental fibroplasia at that time, and is now called retinopathy of prematurity. He also built one of the first argon lasers to be used to treat diabetic retinopathy and to perform laser peripheral iridotomy. And then below Dr. Patz is Dr. Morton Goldberg. And Dr. Goldberg wrote the first textbook on genetic eye disease and showed that there are many forms of eye disease that have a genetic basis to them. The next slide shows our research building. The Wilmer Eye Institute has the largest research program of any eye institute in the United States. We spend $40 million per year on research. And this building was entirely donated to us by grateful patients and that building costs $100 million, almost as much as the entire university had cost when Mr. Hopkins started the university. On the next slide, you'll see some of the more famous scientists at the Wilmer Institute. David Hubel and Torsten Wiesel received the Nobel Prize for their work on the processing of the visual cortex and how the brain processes information. Dr. Alfred Summer received the Lasker Award for his discovery on the effects of vitamin A, not only on eye disease, but on preventing child mortality in the developing world. And Dr. Patz received the Lasker Award and the Presidential Medal of Freedom from President Bush for his work with retinopathy of prematurity and with the use of argon laser PRP, pan-retinal photocoagulation.
As you'll see on the next slide, the Wilmer Institute has 4 main missions: teaching, research, patient care, and in part related to all those is training the leaders of tomorrow for ophthalmology. And as you'll see on the next slide, the Wilmer Institute has trained 110 department chairs, not only in my country, but in many other countries around the world. And the trainee that we are most proud of from the Wilmer Institute, you'll see on the next slide, and that's of course your chairman, Dr. Mauro Campos, who was a fellow at the Wilmer Institute a few years ago when he was young, like he is now. One of the reasons that I'm so delighted to be with you tonight for your grand rounds is that from the beginning of Johns Hopkins, the importance of grand rounds is something that has been very crucial to our institution, because our professors believe it is a very, very important way that we can learn from our patients and learn from each other how best to care for patients, how best to take patient histories, and how best to understand how to care for patients with complicated diseases. So it is my pleasure, and I'm so glad that we have had many Brazilians come to the Wilmer Eye Institute in Baltimore. We're sorry that the recent meetings have been canceled, including ARVO, which was going to be here in Baltimore. So you were not able to join us here in Baltimore, but we hope soon the virus will be gone and you will be traveling back to Baltimore, and my faculty will be visiting you in Sao Paulo and Brazil. So thank you very much for allowing me to speak to you this evening. Thank you, Dr. Ruben. Me? Yes. Well, com o Peter, a gente pode falar em português, porque ele também entende e fala português. O Peter é uma pessoa muito especial, como todos que foram chair no Wilmer são. Peter não é apenas uma estrela de primeira grandeza. O Peter não é apenas uma pessoa que build institutions, build organizations, and also build friendships. He's a first level star that also works a lot in the backstage. He's always helping people, helping the others to grow. And this has happened with us from Brazil. Specifically regarding grand rounds, it was not so far away. 1990, e ninguém sabia o que era grand rounds no Brasil. Quando eu fui trabalhar no NIH, eu ia algumas vezes por mês a Baltimore para assistir grand rounds. Steve Ryan and Brad Stratzman me convidaram para ir a Los Angeles, pagaram minha viagem apenas para eu ver o que era um grand round na Califórnia. E quando eu voltei, nós iniciamos grand round. Então, esse grand round também é consequência do Wilmer. Eu vejo a Norma aqui agora, a Norma, Wallace, Marisa Toledo de Abreu, Seiji Hayashi, Soriano, muitos passaram pelo Hopkins. E essa tradição continua, e como ele falou, liderada pelo Mauro Campos. Então, a importância do Grand Round é essa, é disseminar o conhecimento. E estamos muito felizes que o primeiro residente a participar deste Grand Round internacional vem do Wilmer. Eu acho que não poderia deixar de ser do Wilmer. Nós estamos com 242 pessoas apenas na plataforma Zoom agora. Tem mais 200 no YouTube. O quê? Tem mais 200 no YouTube. Então estamos com 440. We have, Peter, 445 people attending these grand rounds.
And very happy and proud that the first one has been with your institution, specifically with you, Peter. And if you enjoyed Peter's talk, I can tell you it's much better after a good dry martini. So I hope in the future we can have a real meeting, all of us together. Thank you very much, Nilva. Okay, now the resident of Peter, please. Good evening, everyone. Can you hear me okay? Yes. Yes. Yes, it's fine. Perfecto. So I believe, is there a way for me to, I'll share my screen here. All right. Perfect. Well, it is truly a pleasure to have been invited to come and join you all. I've had quite a bit of time on my hands with the COVID-19 crisis and had to make the decision, well, should I spend that time learning Portuguese or should I work on a research project I've had sitting on a shelf for a long time? Unfortunately, the research project won out. It would have been a good project to learn to speak to you all in your native tongue. So I hope you will tolerate my English. I have an interesting case that came in through the retina department. I think it might generate an interesting discussion about what it might be. And I invite all of you to chime in with your thoughts in generating a differential diagnosis. And then ultimately, I'll kind of discuss what we thought it was and some kind of a few selected teaching points regarding this clinical entity. So my presentation is entitled Mysterious Macular Mark, and I do not have any financial disclosures relevant to the presentation. My objectives are, first of all, to present to you all a case of an unusual appearing unilateral fundus lesion. Really, I'd like to spend the majority of the time with you discussing a potential differential diagnosis, and then propose potential novel imaging phenotype based on OCT studies for this clinical entity. So the case itself is that of a 31-year-old female. She was referred to the retina practice for a finding of a freckle in the back of her left eye. She was asymptomatic aside from noting a little bit of distortion nasally in the left eye, but she would only really notice it if she were to cover the right eye. So it was only a monocular thing that she noticed. And interestingly, she had actually already been told about 10 years prior that she had some sort of finding in the retina on the left-hand side. Her other medical history was really not pertinent to her ocular history. She did have depression and anxiety, a history of migraine, and then Lyme disease, which was thoroughly treated back in 2014. She had had a cholecystectomy. She was not on any current medications, nor did she have any allergies. Regarding her social history, she had been recently pregnant, but made a point of pointing out that, I'll make a point of pointing out that she did avoid all cat litter boxes during her pregnancy. And her family didn't show any history of any inherited retinal or ocular conditions. Her base ophthalmic exam was unremarkable in the right eye. In the left eye, she was 20/40. And this was noted to be eccentrically on testing, and pinhole provided no improvement. However, the rest of her functional visual exam was unremarkable. Her anterior segment in both eyes, I'll also note, was unremarkable in both eyes. These are color fundus images of the right macula and nerve, and you can see that overall it's an unremarkable fundus exam. The left eye, however, shows this intriguing appearing yellowish lesion that's multipartite in nature. The central ovoid area has a deep yellowish color to it. And then there's this discontiguous area of kind of a paler scattered array of markings of the lesion that is not attached directly to the central lesion. And we kind of described it as a temporal tail, as it were.
The fundus autofluorescence imaging of this lesion show mixed areas of both hyper and hypo autofluorescence. This is to give you just a little bit closer view. You can see that the central part of the lesion has this bright focus of hyper autofluorescence, and the tail, for the most part, has intermixed areas of hypo autofluorescence. Here is two images side by side to show you the correspondence between the color image and the autofluorescence. And this highlights that that area of intense hyper autofluorescence corresponds to this yellowish, almost vitelliform appearing collection in the color fundus photo. I'll show the OCTs and then we can discuss a little bit about what we think this might be. So scrolling from superior to inferior through the macula, you can see that centrally there's these areas of disruption of the ellipsoid zone, this accumulation of hyperreflective material in the subretinal space. Actually, right directly at the foveola, this hyperreflectivity seems to extend the full thickness to the inner border of the fovea. And then as we continue to scroll down, you'll look temporally to see the area that corresponds to the tail region. Again, you see kind of just irregularity of the RPE border, but in this case, the ellipsoid zone layers remain intact throughout. To just highlight a couple of slices through the OCT in particular, and the arrows show correspondence between the infrared and the OCT B scan. Again, you can see this hyperreflective material, clear discontinuity of the ellipsoid zone. Whereas through the temporal tail, there is preservation of the ellipsoid zone. And then where the arrow is shows this kind of interesting cavitation into the choroid. You can also see that there's increased signal transmission into the choroid. So with that, I'd like to open it up for thoughts about what could this be? Any ideas? Ivan, why don't you choose the resident that you really dislike? Dr. Harouni, like please. Or Dr. Murad. Good evening. I'm Gabriel Murad, talk about the differential diagnosis. So we have a unilateral retinal lesion that's on the OCT. We already know that it's actually subretinal. We don't see it affecting mostly the actual layers of the retina. In cases such as this one, I always think it's better to think on syndromic hypothesis. So we always begin thinking if it could be infectious diseases, which doesn't look like, it doesn't have other alterations in the eye, such as cells, vitreous cells, or anterior cells. But it is a hypothesis that we could think she doesn't have a history of exposure to any of this either. We should think of genetic alterations such as vitelliform dystrophy. The lesion itself it's very similar to the one that we would see in Best disease, for example. Also vascular diseases such as serous chororetinopathy. She already had this alteration 10 years before, I think, so it could be she's in the age group to have it. So she could have one before that left a scar, and now she's having a second episode, which would be plausible. Also, still on the thinking of syndromic causes, we have inflammatory causes, which I also think it doesn't apply to this case, but we could think of Vogt-Koren adiharada, placoid epitheliopathy, also toxicity. She is not taking any medications now, but she did take them before. I believe said she had migraine, Lyme disease, so we could have a history of what she took to see if any medications could cause that lesion. Also, it doesn't look like a tumor, but neoplastic causes also could give us subretinal lesions. But it's unilateral, it's not active at this moment, so I don't think it's an important one, but just to think of the spectrum. Yeah, that's an excellent list, very comprehensive of some of the things to think about: syndromic, inflammatory, infectious. Those were also going through our mind.
Any other thoughts from anyone about, especially a unilateral chronic lesion? Torpedo maculopathy. And so torpedo maculopathy, is anyone, are you familiar with, as the residents, familiar with that entity? Have you seen it before? Well, we've heard of, but. Heard of it? Yeah, no, very good. Well, so in the interest of moving things, so I'll give you my list, my differential diagnosis, which is by no means comprehensive, and you touched upon some things that I actually hadn't occurred to me. So that was an excellent list. I also thought potentially a post-infectious scar, like a toxoplasmosis lesion. A unilateral Best dystrophy occurred to us, though uncommon, is not impossible to have a unilateral presentation. An atypical chirpy or some other sort of RPE, congenital RPE abnormality. Torpedo maculopathy was on the list, absolutely. Less likely, given its location, but ocular histoplasmosis or some other sort of atrophic post-infectious scar. An iatrogenic scar, though she denied any history of playing around with lasers or anything like that. A uveitic process like a multifocal choroiditis or a PIC. And then these, again, less likely, but like a krill disease. Ultimately, we agree. We felt that this was consistent with a maybe slightly atypical appearance of torpedo maculopathy. And this is a fairly rare lesion. And so thought it would be good to introduce you to, or remind you of this clinical entity, because I think most people probably have not seen one live and in person. And so torpedo maculopathy was initially described by Drs. Roseman and Gass in 1992. They actually initially called it a hypopigmented nevus of the RPE, again, hearkening to this is some sort of a congenital RPE abnormality. It's exceedingly rare. It has a prevalence of, at least in one paper, of 2 per 100,000 within a pediatric population. It is felt most likely to be congenital. The actual defect in development is not understood. There are a couple of hypotheses. One is that it could be a malformation of what is called the fetal temporal bulge, which usually develops between about 4 to 6 months in the fetal period. Other hypotheses include improper differentiation of the arcuate bundles or malformation of one of the emissary canals, but it's not known at this point what causes it. It typically has a very stereotypical location and morphology. It is usually located temporal to the fovea, and oftentimes will have a very characteristic shape to it, an almost ovoid sort of appearance with a pointed side facing the fovea, and can also show this sort of discontiguous temporal tail that was really the feature that pushed us towards that diagnosis in this case. It's typically asymptomatic, but you can imagine that if the lesion involves the fovea, patients can endorse distortion, metamorphopsia. And on OCT imaging, Wong and colleagues back in 2015 described 2 different morphologies based on that imaging modality. Type 1 is shown in the upper panel here, and it is characterized by loss of the ellipsoid zone, attenuation of the outer retina, as well as some increased signal transmission through the choroid, but there's no excavation or elevation of the neurosensory retina. Type 2, on the other hand, as shown in the bottom panel, shows this deep choroidal excavation and clear elevation of the neurosensory retina, in addition to the disruption of the outer retinal layers. These images show corresponding color, infrared, and autofluorescent images for the patient's OCTs that I just showed. The type 1 really captures this torpedo-like morphology with this pointed end facing the fovea, and then you can see another example of this temporal tail.
though the lesions can also show wide arrays of different pigmentation patterns. Here is a case report of a torpedo lesion, which really highlights the multipartite nature. Some of the lesions tend to be fairly well circumscribed and isolated, but this one was a good example of how multifocal they can be. And just to put that side by side with our patient's lesion, you can see the similarities, though not exactly the same appearance. Here is an example of a torpedo lesion that has a hyper autofluorescent vitelliform lesion. You can compare that again with our patient who showed this very intense hyper autofluorescence in the central macular part of the lesion. OCT angiography studies have been done. We did not obtain this in our patient, but it has been described that in the area of the lesion, there is loss of the fine vessels within the retinal capillary plexuses. And then if you go down into the deeper layers of the outer retina and the choriocapillaris, you can see this prominence of the larger vessels of the choroid. And again, you see loss of the finer vessels within the bounds of the lesion. I'd say in my review of the literature, the vast majority of these cases are typically temporal to the fovea. They may be close to the fovea, but the lesion itself doesn't involve it. That is in contradistinction to our patient where the lesion was clearly centered directly over the fovea. And I was curious, has this been described before? And the answer is yes, it can involve the fovea, though it doesn't seem to be the typical presentation. And I'll just draw your attention to this report, which was summarized in this table by Shields and her colleagues in 2010, which does indeed show that there was a case reported of involvement directly at the foveola. We, like I had mentioned before, considered some sort of a unilateral genetic abnormality. And here is an example of a case of unilateral Best disease, which was genetic testing proven. But this doesn't really appear anything like what our patient has. And so we felt that this entity was much less likely. The final thought I'll leave you all with is, could this patient actually be exhibiting a novel sort of morphology on her OCT scans, one that doesn't fit into either type 1 or type 2? In the foveal region, we believe that this area is fairly consistent with what was described by Wang and colleagues regarding type 1 morphology. There's clear loss of the ellipsoid zone, there's disruption, there's hyperreflective material, but there's no excavation into the choroid, there's no subretinal fluid, there's no neurosensory retinal elevation. The temporal tail, on the other hand, had us a little bit stumped in that we didn't feel that this area really fit into either the type 1 or the type 2. There's clear irregularity of the RPE, and there's clear irregularity of the contour of the ellipsoid zone, but you can see that throughout the ellipsoid zone is completely intact. Pointing it out here, you see it has lumps and bumps, but we never lose it. And then this area here of what appears to be, again, potentially some choroidal excavation, but different from type 2, in which the excavation is accompanied by attenuation of the overlying neurosensory retina. We don't see that in this case. So our proposal was that this patient might actually demonstrate a type of morphology on OCT that hasn't been seen before, and beyond that, may be demonstrating here that the types of morphology seen, multiple types of morphologies can be seen in the same patient, which also has not really been described in the literature. So we thought this was kind of an interesting case, not something that you see every day. Again, here were my objectives, and I welcome any sort of comments, thoughts, discussion. Could this be something else? Do you think this is a new type of morphology? Whatever your thoughts might be. Thank you, Jacob. And now we continue with Dr. Mariana, please. Nilva. Nilva? Yes. May I ask a question?
A comment. Okay, First, okay. Jacob, very nice presentation. Congratulations. I think that coming from Wilmer, we had a high expectation and you exceeded it. Congratulations. Could you tell our residents, what is the process that you have at Wilmer when you are chosen to present a case at Grand Rounds? You decide by yourself, staff ophthalmology gives you indications, you have to do everything yourself, you look for comments from the faculty. This kind of educational process, I think, would be very good to be understood by all of us. Absolutely, happy to comment on that. So within our institution, on average, we as residents present 3 grand rounds per semester. So that ends up being 6 total during the year. Each grand rounds presentation typically has a theme. For example, general ophthalmology or retina or glaucoma. Each grand rounds kind of has a theme. And the faculty from that department show up in force to give their thoughts, discuss some of the finer points of some of these relatively complex cases. The process is really kind of open to us. One of the beauties of our program is we see a lot of pathology come through our emergency department as the residents. And so we're usually not at a loss for interesting cases that would be good teaching cases. Whenever we see something interesting, we keep our own personal lists of cases that stumped us or generated a lot of discussion and kind of save them away. And then at the beginning of every year, when we sign up for certain grand round days, we try to select the days that fit most with the cases that we have stashed away. The attending physicians are always exceedingly helpful and gracious in helping us prepare the presentations. We'll oftentimes collaborate with the attending, for example, that we staffed the case with in the first place and then followed the patient with that attending. And they'll give comments, feedback on the content of the presentation, maybe what would be a good angle to take for the discussion, what's some of the relevant literature that's worth presenting, really to try to distill it down to a few points that would be interesting for a discussion, not just for people within that specialty, but then within the institution at large. So it's absolutely a collaborative process. We're not just left to kind of figure it out on our own, but we're able to draw both from cases that we see. And sometimes if we just don't have a case that fits a certain day's theme, most of our attendings have lists and lists of cases that they've seen that they will often offer to us to take and read up on the patient and then present for them. So it's a whole host of different ways that we go about doing it. Thank you very much and congratulations. Looking forward to have you physically in São Paulo in the future. Thank you. I would love nothing less. Muito obrigado. Yes, Good. Thank you, Jake. Okay, now Mariana, go on. Okay. Are you seeing my screen? Yes. Yes. Okay. So good evening to everyone. My name is Mariana Davi. I'm a second-year resident from Unifesp, and I will present a clinical case from Uvia sector. My preceptor is Dr. Camila Campelo, and the head of sector is Dr. Carlos Eduardo Souza. So first, I will introduce to you a case of male, 30 years old patient. Her chief complaint was progressive low visual acuity in the right eye for 1 month. The history of present illness, the patient referred progressive central low visual acuity in the right eye for 1 month. Headaches and photopsies were associated at the beginning of symptoms. She was in treatment for Behçet disease, guided by the primary physician after a laboratory workup with 8LA B51 positive. Her past medical history, she denied oral and genital ulcers. The patient reported an episode of gastroenteritis 1 month prior. And the past ocular history and past family history were both unremarkable. For the ophthalmologic exam, her visual acuity in the right eye
was counting fingers, no improvement with correction, and 20/20 in the left eye with correction. The anterior biomicroscopy of the right eye, she had no anterior chamber reaction, but she had +1 in 4 of retial cells. And the left eye, no alteration worsened. The intraocular pressure was 22 for the right eye and 18 for the left eye. The right eye had +2 in 4 in direct and consensual pupillary response, and no relative afferent pupillary defect. The left eye had +4 in 4 for consensual and direct pupillary response. The patient had no polar response in the right eye, and I will show the fundoscopy photos for both eyes for description. Guilherme Avir. Guilherme, Hi, can you hear me okay? yes. Okay. So we had the fundoscopy of both eyes. The fundoscopy of the right eye has a pink optic disc with sharp margins, cup to disc radio of 0.5, normal vessels, normal macula, and attached retina. I guess I could say there's a kind of a hypopigmentation of the RPE. I mean, like nasally to the fovea, but it's unclear. It's not a... well, on the left eye, we have a pink optic disc with sharp margins, cup to disc radio of 0.6, normal vessels, normal macula, and attached retina as well. Yes, that's right. If we look with attention and by the comparison with the left eye, we can see a hypopigmentation of the RPE in the right side of the red square here in the right eye. The diagnosis. Okay, so for the diagnostic hypothesis, we have a 30-year-old female patient with a complaint of low visual acuity for over a month. The patient has, I think, what it seems to be a unilateral posterior uveitis in the right eye. And as we think of an uveitis, we should assess infectious etiologies as well as inflammatory and rheumatologic causes. I think an important infectious etiology that we should rule out is syphilis, since it has still a high prevalence here in Brazil. And it also can present in many different phenotypes. So I think it should be ruled out first. For the inflammatory diseases, we could think of a placoid epitheliopathy, or maybe even acute zonar occult outer retinopathy, as it's a mild focal pigmented change in that area nasally to the fovea, in the change in the RPE. I guess that's it. Yes, you are right. So we have a patient with low visual acuity, vitreal cells, and RPE hypopigmentation in the right eye, a young patient. So we are seeing a syndromic diagnosis of unilateral posterior uveitis. In the infectious causes, we most likely will assess the posterior placoid syphilis. And inflammatory causes, we prioritize the acute zonal occult outer retinopathy and the acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy, and also the persistent placoid maculopathy. Here we speculate about the BC disease, but actually to highlight that there isn't fulfillment of diagnosed criteria for BC disease in this case. For the management? Zaira. Okay, so in this case, I also don't think it's a BC diagnosis. It doesn't have clinical aspects, and the fundoscopy doesn't really show. So I would make my management with our other hypothesis of in the spectrum of the white dots. So here, thinking especially azure and multifocal placoid pigmented epitheliopathy and maculopathy. I would ask to better elucidate it, an OCT and autofluorescence
and a fluorescein angiography. Also, if it's possible, a visual field, because in Azor cases, sometimes there's a scotoma that can enlarge over time. So it would be good, so we can compare later on. And there are three infectious diseases that can be really related to them, which is tuberculosis, syphilis, and sarcoidosis. So I would also need to rule out them. So I would ask for hemogram, a TB skin test, a chest X-ray, and angiotensin converting enzyme. And for the syphilis, the treponema and non-treponema tests. That's okay. So you are right. We did this infectious screening, but I only bring to the slides the one that corresponded with our diagnosed hypothesis. So the laboratory exam for syphilis and the multimodal ocular imaging included the tomography, the OCT, the angiograph, the autofluorescence, and the electroretinogram. In this point, we did not ask for the visual field since our patient have a deep visual acute loss, and it will bring not to information for us at this point of the disease. Okay. So we also asked for the previous medical report. In January, the patient had 1 week of history with low visual acuity, and the visual acuity was 20/50. Normal fundals, and the syphilis test was not reactive. Related to the ocular imaging, I will show first the OCTs. So to restart the OCT in January, it's possible to see in the right eye a disorganization in the photoreceptor layer from disc until the fovea, and also an irregularity of the ellipsoid zone. Next, 1 month after, we see a progression in the disorganization of the outer layers of retina and subretinal hyperreflective material in dome shape. Here. The second exam is the fundus autofluorescence. So both in January and February, we can see hyper-autofluorescence in papillomacular bundle. In the subacute phase of the disease, you can have these diffuse zones of spectral hyper-autofluorescence that can progress to hypo-autofluorescence as the disease progresses to atrophic changes. And the fluorescein angiograph of the right eye here in February, there was a hyperfluorescence pattern that appeared early, and it does not increase in size or shape during the later phases of the angiograph. So related to the fundoscope imaging, we can see in the first image here that is normal in the beginning, the fundus. In the mid one, we can see a progression with the RPE hypopigmentation in the papillomacular bundle. And subsequently, we see pigmented alterations in the macula in the last evaluation in April. The last exam, but also important for this case, is the electroretinogram. So first, a multifocal showing the reduction of cone's response and macula in the right eye. And second, the full field, where we can see a delay of rod's response in the right eye. Although the amplitude of rod's response are between normal limits, they are reduced in comparison with the left eye. So our final diagnosis for the case was the acute zonal occult outer retinopathy. In the follow-up, the patient remains in treatment with oral prednisone and azathioprine. No treatment, it's important to note that no treatment of proven value exists for the Azor. There are some retrospective studies pointing corticosteroids therapy in role of changing the visual outcome. Even so, further studies are necessary. And there was no alteration in final visual acuity until last evaluation for our patient. But it's important to maintain continuous follow-up of the condition since a high percentage of patients can have bilateral involvement. And the take-home messages for this case are that we should pay attention with the 8LA B51 positivity and what it's meaning.
because a percentage of patients in the control group and with idiopathic uveitis can have it positive and still don't have this disease. And remember of acute occult outer retinopathy, just to briefly summarize, it's acute loss of visual function, usually accompanied by photopsia and normal fundoscopy. It occurs in young female patients, myopic, and with antecedent of viral-like illness. And the fundamental topics are that when you have vitreous inflammation, you could have light zones of visual field loss. There is no pattern for this visual field loss, and the ERG, it's an important exam for diagnosis because it will show abnormalities often involving both route and cone function. And the last, the cause for Azor is still unknown. So we need further studies for know more about the disease. That's it. Thank you. Okay, Mari. Camila, comments. Hi, good evening. My name is Camila, and I just want to make a brief comment about our case. First, I would like to congratulate Mariana for this amazing presentation. She did a really great job. And I think here we have two take-home messages that are important. The first one is that when we see a patient, it's really important that we make a detailed physical exam and anamnesis and seek for the clinical features that endorse our diagnostic hypothesis. And don't treat our patient based only on laboratory workup. And the second message in this case, I think it's Azor, sometimes in the early phase can show no fundus abnormality. So it's very important when we see a patient with low visual acuity and normal appearing fundus that we look for the causes and investigate better our patient. So I think that's all. Dr. Rubens. Just a brief comment. Congratulations to both of them. Camila has been working this patient now for many, many months, and I think I agree. I've seen this patient many times. Cadu, quer falar? Tô Carlos Eduardo. Cadu. Everyone, I want to congratulate Dr. Mariana. It was an excellent presentation. And I think Azor is a challenging condition, and either for the diagnosis, I think it's really hard, and especially in the early onset of the disease. And we have no consensus about the treatment. So we know that systemic steroids and immunosuppressor, they have important role in the treatment, but we're not sure about which and when you start the immunosuppressor. So we really need to observe really close these patients. And I think the most important things of this case is the HLA-B51 positive, that we never should take this just one exam and work up to treat this patient. We should to match the clinical criteria for the diagnosis. So that's it. Yeah, B51 for Brazil is waste of money and waste of time. There is no report really saying that any HLA B51 is consistent with Brazilian population. So I fully agree. Loss of time and waste of money and time. And it's not even a major criteria for BC disease. So actually we never asked for HLA-B51 in the office. Professor Muscioli is in the room. Do you want to speak, Chris? Just to keep in mind that if you don't know what you're looking for and you ask for exams, when you find the results, it will be useless. So you have to focus on the clinic, and then you ask for the specific tests, lab tests, to confirm or to exclude your diagnosis. So it's very important to
to work like this. Clinical thinking. So, and then you go ahead. Oh, it's a very, very difficult, interesting case, and the girls done good job. So congratulations. So perfect. Very nice presentation and very uncommon case. So good to see you sharing this case with us. Thank you. Thank you, Chris. Armando, could you please? Ok, vou começar então. Tá ótimo. Genial! Great. Good. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim, só precisa botar no modo apresentação agora. Já tá indo. Já. Tá tudo certo. Todos me ouvem? Sim. Então, boa noite. Hoje eu vou apresentar um caso do setor de córnea. Tá? Eu sou o Armando, eu sou residente do 2º ano aqui do serviço da Unifesp. Meu preceptor é o Dr. Bruno Torres e o chefe do setor é o Dr. Lauro Augusto. Tá? Eu vou apresentar um caso hoje de um paciente do sexo masculino. Ele tem 64 anos, branco, mecânico e nascido e criado em São Paulo. Ele veio apenas para um exame de rotina sem queixas. Na consulta foi detectado no exame uma lesão conjuntival que eu vou descrever no exame físico no olho direito, mas totalmente assintomático, foi um achado. Ele nega nega longos períodos de exposição solar e lesões de pele. De antecedente pessoal, antecedente oftalmológico e antecedente familiar, ele nega quaisquer antecedentes, incluindo neoplásicos. O exame físico do paciente, ele tem uma acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. A biomicroscopia anterior, eu vou apresentar as fotos logo mais. E a pio desse paciente, a pressão era 14 em ambos os olhos. O fundo de olho dele é um disco óptico bem delimitado, uma escavação de 0,3, sem alterações de vasos, mácula e a retina aplicada. Então, essa é a biomicroscopia do olho direito. Ana Carolina. Oi, professora. Bom, biomicroscopia do olho direito, pálpebras cílios até onde dá para ver sem alterações. Tem uma hiperemia conjuntival mais localizada nasalmente. Córnea transparente, não sei se está muito claro, mas parece que tem uma lesão limbar mais gelatinosa, mais ou menos entre 4 e 5 horas do relógio e fásico. Certo. Muito bem. Nesse olho, só para exemplificar, só para deixar claro, os cílios e pálpebras estavam sem alterações, inclusive na inversão das pálpebras não havia lesões, tá? E realmente tem essa lesão gelatinosa, de aspecto gelatinoso, região mais aqui, região conjuntival incorrendo no limbo, em torno de 1 milímetro, tá? No olho esquerdo. Pálpebras cílios sem alterações, conjuntiva com uma hiperemia temporal e nasal de uma cruz, córnea transparente, tem essa hiperpigmentação setorial superior da íris e fáscico também, a córnea transparente. Certo, ótimo, realmente, isso mesmo. Só para também deixar que vertendo as cílios e as pálpebras não tinham alterações também, não tinham lesões, mas realmente esse mesmo exame. Além disso, foi palpada a região de linfonodo cervical, pré-auriculares e submandibulares, não tinham linfonodos detectáveis. Desculpa. Aí de hipóteses.
Bom, pensando um paciente de 61 anos, totalmente assintomático, como um achado de exame, com essa lesão limbar gelatinosa, primeira coisa que tem que se pensar é alguma neoplasia conjuntival que esteja invadindo a córnea. Então, primeira hipótese minha ficaria como um SEC, né, carcinoma de células escamosas, ou o NIC, né, que seria um estágio anterior a isso. Isso. E Então, acho que do olho esquerdo poderia até falar que é essa hiperpigmentação como um nevo de íris. Isso. Só para deixar didático, né, a gente dividiu os tumores da córnea conjuntiva em 5 células, basicamente, que é na região epitelial, melanócitos e células do nervo, endotélio vascular, células mesenquimais e linfócitos. Nesse caso, a gente ficou mais com a região mesmo de região epitelial, né? No caso, neoplasia de células escamosas. No caso aí, lembrando sempre do carcinoma intraepitelial e do carcinoma e do NIC. E em questão de melanócitos, apesar de menos comum, no caso no olho direito a gente pensou em melanoma, melanoma de conjuntiva, melanótico, e realmente no olho esquerdo parece muito uma lesão, um nevus, né, de caráter mais benigno, de conduta. Bom, aqui no nosso setor, sempre que possível, quando a gente tem essas lesões que podem ser algum tipo de tumor de superfície, a gente tem o costume de usar o azul de toluidina, né? Se for possível, se ele estiver presente. Que aí ele acaba corando as células que estão em mitose, mas a presença deles também não é patognomônica, seria mais para diferenciar se é alguma lesão tumoral ou não. Exatamente. O Lucas R4 da Córnea está no chat para dar a opinião dele, o que ele faria? Eu também, como é um exame fácil, o azul de toluidina ele colheria toda a região da lesão, mas outro exame que a gente podia fazer no consultório seria uma citologia de impressão, também ajudaria na identificação da lesão. Se esses dois exames vierem ainda negativos ou a gente tiver dúvida, eu acho que daí eu faria a biópsia excisional da lesão. Certo. Então, realmente... Pode continuar, Armando. Então foi realmente colocado, né, o azul de toluidina no olho direito, e como o aspecto da lesão no olho esquerdo era aparentemente benigna, foi feita uma documentação fotográfica para posterior comparação. Após a colocação do azul, essa área descrita realmente impregnou, se você colocar, tem aqui inclusive, além de impregnar na região conjuntival, atravessou a região corneana com coral. Aqui mais detalhes da lesão. Tá? E então, partindo desse pressuposto, foi então, como curou a região mais epitelial, mesmo que é o azul de toluidina, então pensou-se, na verdade, mais nessas lesões iniciais, né? Um carcinoma de células escamosas ou um NIC para esse olho. E a partir disso, foi optado por... Na verdade, para esse caso, não tem um tratamento definido, tem várias opções. Primeiramente, poderia ser feito nesse caso, não muito bem indicado, porque era uma lesão inicial e localizada, mas poderia ser feito também uma remoção cirúrgica, né? Geralmente se faz um álcool absoluto para uma desepitelização da região da lesão, né, com uma técnica no-touch para evitar a disseminação do tumor, e depois, posteriormente, nas margens, fazer uma crioterapia 2 vezes nas margens. E outra opção, né, outro divisor de águas ali seria tratamento quimioterápico com colírio, né? Então, as principais drogas eu vou colocar numa tabela aqui. Então, só para comparar, poderia ser usado o interferon, né, a mitomicina e a 5-fluoracil, tá? Então, para a escolha desse tratamento, a gente poderia levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles seriam os efeitos colaterais. O segundo é a questão do armazenamento, né?
questão de se precisa armazenar em geladeira, por exemplo. E a outra é o tempo do tratamento. Não menos importante, a questão do custo ao paciente do tratamento. Então, só para comparar, nível de comparação, então o interferon, ele tem é um dos menores, é o que tem menos efeitos colaterais. O paciente que tem preferência por usar uma droga que não tenha, por exemplo, uma hiperemia conjuntival ou tenha pouco, o interferon seria uma escolha prioritária se o paciente desejar. A mitomicina, com certeza, é o que tem mais efeitos colaterais, e o fluoracil ficaria entre um e outro. Sobre a questão do armazenamento, é importante destacar que só o interferon ele precisaria de descondicionamento. Isso é muito importante, tendo em vista o dia a dia do paciente, onde ele trabalha, e também, vamos supor que essa droga fosse enviada para outro local de distante, teria também que pensar nessa questão. O tempo de tratamento do interferon ele é muito maior em relação aos outros, geralmente, às vezes, até 6 meses a 9 meses, depende da evolução do caso. Diferente da mitomicina e do fluoracil, que tem um tempo menor, são mais ou menos próximos. Em termos de custo, o 5-fluoracil, em relação à mitomicina, o 5-fluoracil é o mais barato, e a mitomicina e o interferon, eles têm um preço equivalente. Mas, como o tempo de tratamento ele é maior no interferon, então ele aumentaria o preço do tratamento. Nesse caso, aqui só para explicar, só para deixar as doses, etc. Nesse caso, o paciente ele preferia, porque ele não queria ficar com o olho vermelho, ter menos efeitos colaterais, e tinha a questão que ele não se portava com o custo. Então, foi adotado, no caso dele, foi feita uma quimioterapia tópica com interferon alfa, 1 milhão de unidades, 4 vezes ao dia. E assim, para apenas, não, lembrando que o diagnóstico ele é clínico e o tratamento já pode se basear nisso. Mas no caso dele, por uma questão de propósitos acadêmicos, de treinamento, foi também feita uma citologia de pressão logo antes do tratamento, imediatamente antes, no olho direito. 2 semanas depois ele já estava tratando, saiu o resultado, né? Que na verdade já saiu o resultado que a gente esperava, que é uma metaplasia escamosa, provavelmente sugerindo uma displasia epitelial. Então, depois de 1 mês de tratamento, nota-se uma diminuição da lesão, não muito importante, mas já esperado. Como eu comentei, o tempo de tratamento é maior no interferon. E outra coisa também que é muito importante, que não se deve parar o tratamento, porque muita gente às vezes confunde, acha que não está sendo efetivo e acaba mudando a droga. Na verdade, você tem que aguardar. Ele realmente, em relação aos outros dois, ele é mais devagar. Depois de 3 meses, nota-se uma melhora bastante importante da lesão, tá? Com uma impregnação discreta ainda, mas foi optado então por mais um tempo de tratamento. Aqui a lesão com mais detalhes, aqui nota-se ainda uma impregnação. Então, logo com 5 meses, já nota praticamente uma completa remissão, né? E com uma impregnação discreta, e foi optado até recentemente, ele vai voltar agora, esse é a última foto recente, ele estava nesse momento ele já estava sem droga, já depois de 7 meses de tratamento, com uma completa total, com uma melhora total do aspecto da lesão, e comparando aqui com o pré-tratamento e o pós-tratamento, nota-se aqui uma melhora muito importante, uma melhora total do caso. Tá? Em relação ao acompanhamento desse paciente, então o paciente realmente teve uma remissão completa da lesão, o paciente mantinha-se sem queixas e algo que é muito importante, salientar sempre que ele deve retornar, a princípio, esse primeiro ano, a cada 3 meses, tendo em vista que essa lesão pode recidivar. Então, para casa, fica aqui o diagnóstico inicial, o diagnóstico precoce é super importante. No caso desse paciente, foi crucial para essa melhora bastante significativa. Lembrando daquele quadro do tratamento com os colírios, tem que levar em consideração, como já comentado, custo, efeitos colaterais, duração de tratamento. E lembrar também dessa observação do interferon, tá? Ele tem um período longo de tratamento, então você tem que aguardar um pouco mais a melhora. Tem que ter um pouco mais de paciência.
E algo super importante que a gente comenta para o paciente para ele retornar é que a taxa de recorrência ela pode ter até 30% a 40% em 10 anos depois do tratamento. Então é isso. Muito bom. Bruno? Bom, boa noite a todos. Estão ouvindo meu áudio? Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Armando pelo caso. Só alguns pontos rapidamente também. Durante o caso foi falado que o azul cora a célula tumoral, pré-tumoral, né? E lembrar que ele também cora algumas células em sofrimento. Então, ele tem uma sensibilidade bem alta para o tumor, mas uma especificidade não tão alta. Então, às vezes a gente vê lesões corando, fala é tumor, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Eu vi que a doutora Norma comentou perfeitamente aí sobre o OCT ser um bom exame. Realmente é um bom exame, a gente acabou não tendo a oportunidade de fazer no ambulatório, no dia, mas ela está corretíssima. O OCT também é um dos exames que estão sendo bem usados agora, porque ele também acaba conseguindo ver, né, o que vai diferenciar o NIC do SEC é se ele passa a membrana basal. Então, o OCT às vezes pode conseguir ajudar a gente nesse quesito aí. Um pouquinho só falar também da questão cirúrgica, lembrar quando a gente opta pela exérese cirúrgica, manter uma margem de em torno de 2 a 4 milímetros ali. Se pegar a córnea, fazer antes da exérese no touch, fazer o debridamento com álcool e depois fazer a crioterapia nas margens. Lembrar que a gente faz sempre 2 vezes a crioterapia na margem, faz tanto na ida quanto na volta da margem. Outra coisa que eu anotei aqui para falar, o Armando já falou muito bem, da importância do diagnóstico precoce, porque é uma lesão que às vezes passa desapercebida no exame rápido. Então, fazer um diagnóstico precoce permite um tratamento muito mais efetivo, muito mais eficaz. A gente, nesse caso, pôde usar o interferon, evitar uma cirurgia, às vezes um tumor maior, você precisa fazer a quimioterapia neoadjuvante, depois adjuvante. Nesse caso, só a quimioterapia já teve um efeito muito bom, muito principalmente por conta de ter diagnosticado a lesão no início. Então, isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que é o fundamental, a gente resolveu trazer esse caso, é um caso de diagnóstico relativamente simples. Eu nem quis perder muito tempo no diagnóstico, mas eu acho que na terapêutica, essa discussão é a que mais vale nesse caso. Quando a gente fala sobre as drogas, sempre no dia a dia acaba ficando aquela dúvida, né? Entre com mitomicina, entre com interferon, entre com 5-fluoracil. Hoje, o mais usado acaba sendo o 5-fluoracil. Acho que o Dr. Rubens até comentou isso. E aí o Armando foi perfeito na colocação dele. Não adianta eu virar para o paciente e falar, você vai usar interferon, você consegue comprar um interferon? Consigo. E aí no meio, com 2 meses de tratamento, ele não consegue mais. O tratamento não foi efetivo. Então, nós médicos temos que ser claros e falar para ele, o tratamento vai durar às vezes 8 meses, às vezes 6 meses. Lembrar que após a remissão da lesão, por livro tem indicação de continuar o tratamento do interferon por até 3 meses. Na prática, a gente pode continuar até um pouco menos do que isso, menos tempo, e continuar só observando e vendo a resposta a cada 3 meses. A mitomicina é um tratamento, às vezes, o paciente que ele quer ele mais rápido, um custo menos elevado do que o interferon, só que lembrar que os efeitos colaterais da mitomicina são muito intensos, geralmente a gente até associa um corticoide mais fraco para a gente tentar minimizar esses efeitos. E o 5-fluoracil, em termos de efeitos colaterais, ele fica no meio termo entre a mitomicina e o interferon, que dá poucos efeitos, né? Mas é um tratamento muito bom hoje, muito bem aceito. E só a última coisa para falar, nesse caso, o interferon, eu já vi muita gente falando assim, você põe interferon, não acontece nada, não melhora, demora. Pelo contrário, ele acontece, só que ele demora. E a gente quis mostrar justamente isso no caso. O paciente volta com 1 mês da lesão idêntica. Se nessa hora você olha e fala, não está funcionando, você dançou. Porque ele volta com 3 meses e parece que é da noite para o dia que apaga depois de 2, 3 meses. E realmente enxuga mesmo. Tinha um pouquinho de lesão ainda, de células, a gente resolveu manter o tratamento até que no 5º mês ele volta sem células, sem corar no azul. Então a gente resolveu manter depois que a gente falou, a partir de agora não tem mais células, nós vamos manter mais 2 meses de colírio para fazer aquele período pós, e ele volta com 7 meses sem nenhuma lesão e agora está sem colírio, só fazendo o acompanhamento. Muito bom. Doutor Rubens, quer fazer o comentário final enquanto a gente troca o apresentador do último caso da lente de contato?
Rubinho. Vamos para o próximo caso, Nilva. Nilva, deixa eu só fazer um comentário aqui. Só lembrando que... Lu, tá bom. Eu queria alguém comentar aqui mesmo. Obrigada. Eu tô no lugar do Lauro aqui, que o Lauro hoje teve um problema, eu tô no lugar do Lauro. Parabéns, okay. Bruno e Armando, foi super legal. Eu acho que é importante, quer dizer, o Bruno já completou perfeitamente as observações que o Armando fez. Eu acho que é importante, assim, na vida real, né, no dia a dia da gente, a gente sabe que na maioria das vezes uma suspeita de neoplasia intraepitelial, ou mesmo de SEC, a gente nem faz exame complementar. O diagnóstico basicamente é clínico, né? A gente tem contrário a não fazer nada, você não ter um documento, ou não ter um exame para mostrar para o paciente, para falar, seja o OCT, seja a citologia de pressão, seja a citologia esfoliativa, para falar, ó, tem isso aqui, então vamos tratar. Principalmente no paciente que é assintomático. Acho que esse é o principal ponto desse paciente. Foi um achado de exame e por ser assintomático, por ser uma lesão pequena, a gente tem tempo para tratar, né? Diferente quando você pega uma lesão muito maior, que aí não dá para você tentar fazer, muitas vezes não dá para você tentar fazer o interferon, demorar 6, 8 meses para poder tratar, por mais que seja uma doença de evolução muito lenta, né? Só queria lembrar isso, quer dizer, a gente tem que falar, às vezes o paciente começa assintomático, ele não aceita o tratamento no início, ele tem que acostumar com a ideia, não precisa arrancar os cabelos, que o paciente não vai ter metástase nada, se ele em 3 meses ele não começar o tratamento dele. Acho que é importante a gente falar isso para o paciente também. Precisa tratar, mas não é uma emergência, né? E eu acho que era isso, Nilva. Obrigada, parabéns, garotos. Obrigado. Obrigada, Lu. Então vamos para o caso da lente de contato, por favor. Boa, Júlia. Não estou te ouvindo. Perdão. Boa noite, eu sou a Júlia, sou R2, eu vou apresentar o caso de contato. Minha preceptora é a doutora Samantha Buquerque e o chefe do setor é o Dr. Luiz Fomentin. O caso é uma paciente, mulher de 46 anos, professora, natural e presente de São Paulo. Ela vinha com uma queixa de baixa qualidade visual há 28 anos. Ela foi diagnosticada em outro serviço com ceratocone aos 17 anos de idade e foi feito no outro serviço um transplante corneano no olho esquerdo em 2010. Ela, de antecedente pessoal, ela tem a hipertensão arterial sistêmica e de antecedente familiar, ela tinha uma irmã com ceratocone. No exame oftalmológico, a acuidade visual dela sem correção no olho direito era de ponta de 2 metros, no olho esquerdo de 20/400. Corrigida no olho direito fica 20/30 com menos 3 a 0,75 com menos 0,75 a 180. E no olho esquerdo de 20/50 parcial com menos 2,75 com menos 6 a 160. Eu vou mostrar a foto da biomicroscopia anterior. A pressão intraocular era de 10 no olho direito, 12 no olho esquerdo e o fundo de olho estava normal em ambos os olhos. Essa daqui é a do olho direito. Vitória. Bom, é a biomicroscopia anterior do olho direito. Tem pálpebras e cílios sem alterações. Uma conjuntiva clara, uma córnea transparente e íris trófica, fáscico. Perfeito. E essa biomicroscopia anterior do olho esquerdo, pálpebras e cílios aparentemente sem alterações. Difícil avaliar os detalhes da conjuntiva, mas parece clara. O botão transparente, íris trófica e fáscico. Isso. Dá para ver um pouquinho na foto que tem umas pequenas atrofias irianas também nasais. Mas é discreta. Essas opacidades corneanas que dá para ver na foto, elas são artefatos. Tá. De hipótese diagnóstica, então, a gente tem uma paciente feminina de 46 anos, com uma queixa de baixa acuidade visual bilateral de longa data, que já tem um diagnóstico prévio de ceratocone. Ela tem um astigmatismo miópico composto em ambos os olhos, uma anisometropia composta e um pós-operatório tardio de transplante corneano no olho esquerdo. Perfeito. A paciente realmente veio com esse diagnóstico de ceratocone, com astigmatismo miópico em ambos os olhos, transplante no olho esquerdo e essa anisometropia. O que você quer fazer, Poliana? R4. Bom, paciente
com essa anisometropia, né, e ceratocone. Então, eu pediria uma topografia, uma tomografia de córnea e encaminharia para tentar uma adaptação de lente de contato. Isso foi exatamente isso que foi feito. A gente fez um Shackle e a gente fez um teste com lente de contato. Aqui, o primeiro exame. Esse aqui é o exame do olho direito, que dá para você ver que tem um astigmatismo irregular, uma córnea bem irregular, com um K1 de 51,8, um K2 de 52,9 e um K máximo de 52,3. E aqui no olho esquerdo, outro astigmatismo bem irregular, com um K1 de 54,3, um K2 de 60,3 e um K máximo de 57,1. Quando a gente tentou fazer o teste com a lente de contato, a gente começou com uma lente rígida corneana, mas tinha muita instabilidade. A lente a gente colocava no olho e ela caía para fora e tinha muita descentralização. Então, não conseguimos adaptar nenhuma lente rígida corneana. Então, a gente partiu para lentes esclerais. A lente escleral escolhida foi a da Zen Lens. A gente vem do padrão da topografia, a gente conseguiu ver que a gente ia começar com um perfil prolado. E foi colocado o perfil prolado com um SAG de 5.500 no olho direito e no olho esquerdo de 5.900. Eu vou mostrar fotos desse padrão que foi feito. A sobrerefração do olho direito ficou menos 7,50, com uma melhora importante da acuidade visual, e do olho esquerdo de mais 1. Aqui estão as fotos que foram feitas com esse teste com essa lente escleral. Consegue ver a foto da esquerda, da esquerda que você tem um vão muito bom no centro, mas na foto do meio e na foto da direita, você consegue ver que tem esse toque aqui nessa região de média periferia, que corresponde exatamente aqui onde tem essa seta vermelha. Você consegue ver que não tem um vão, diferente dessa seta em azul, que você consegue ver o vão em verde. Essa região de toque de média periferia, se você olhar na topografia, ela é uma região que ela é mais aplanada, ela é menos encurvada, vendo a parte da curvatura, mas que corresponde à região mais elevada. Isso seria bem um mapa de elevação à direita. Aqui você consegue ver como são áreas que realmente coincidem com essa elevação maior. Pensando nisso, a gente não conseguiria, por exemplo, para diminuir esse toque, aumentar o SAG nessa lente, porque se você aumenta o SAG, esse vão que está bom no centro vai ficar muito grande. Pensando na oxigenação do olho, que é com a lente de contato escleral, que não tem a troca de lágrima, a oxigenação do olho ela depende do DK da lágrima, o DK da lente e do vão. Se você aumentar muito o vão, vai diminuir essa oxigenação. Então, não seria uma resposta apropriada. Como não é um toque no limbo, também não adiantaria mudar o tamanho da lente. Além do que, acho que essa era a lente maior desse modelo. No olho esquerdo, também você consegue ver que tinha o mesmo toque na média periferia. Também é da região mais elevada. A solução que foi achada nesse caso foi mudar a curva base. Porque você, mudando a curva base, você vai conseguir aplanar a lente. Então, aqui eu coloquei um exemplo de como foi feito nesse caso. O exemplo que eu vou dar é do olho esquerdo. Essa tabela é a tabela do fabricante. Então, inicialmente, a gente vai pegar a curva base que está na lente, que é 6,6 nesse exemplo. A gente tem que saber quanto que a gente quer elevar. Nesse caso, a gente vai elevar 130 micras, pensando mais ou menos que a gente eleva 100 micras a cada 1 milímetro de toque. A gente procura na tabela o quanto que a gente quer elevar, que no caso é 0,13. E olhando para cima, a gente consegue ver a nova curva base que a gente quer. Nesse caso, é o 7. Lembrando que quando você muda a curva base, você tem que lembrar que você tem que mudar também o poder da lente. Porque você mudar a curva base, vai começar a agir como uma lente rígida escleral, essa mudança. Como você aplanou 3, você tem que adicionar isso no pedido final. É isso. Obrigada. Comentários, por favor. Luiz está no chat. Nilva, eu queria fazer um comentário, porque gostaria. A lente escleral em paciente transplantado também pode ser um problema, apesar da qualidade da visão ser muito boa. Então, eu não sei se no setor de lente de contato a gente tem algum parâmetro
de contagem de células endoteliais para limitar a adaptação da lente escleral em pacientes transplantados. Eu queria ouvir de vocês isso. Boa noite. Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Oi, boa noite. Good evening, Good evening, Dr. Peter and Dr. Jacob. Boa noite a todos. Então, eu sou a Samantha. Respondendo a sua pergunta, e só para reforçar, realmente é problemática a adaptação em pós-transplante. Nós sempre optamos por lentes corneanas, mas alguns casos são desafiadores e nós muitas vezes não conseguimos fazer essa adaptação. Não há um consenso claro sobre a quantidade de células, mas há um limite, de certa forma, que nós consideramos que 800, 900 células na microscopia já é uma coisa bastante problemática para adaptar uma lente escleral. Então, reforçando que a lente escleral muitas vezes é a única solução que nós temos, mas lembrar que o DK, então é uma lente que não tem troca, não vai ter oxigenação através da troca da lacrimal, e o DK não é simplesmente o DK da lente. Então, a gente tem que lembrar que a função do DK final de oxigenação para essa córnea é a função do DK do material da lente, da espessura da lente e do tamanho do vão em que fica. Então, nós temos que realmente conseguir o menor vão possível e também do DK da lágrima, de maneira que mesmo nas melhores adaptações, o DK final acaba sendo baixo, acaba sendo em torno de 30, em torno de 40. É muito difícil você conseguir um DK maior do que esse. Não sei se quanto a isso eu respondi, se quer, posso continuar os comentários. Sim, você respondeu, mas eu ainda teria um outro comentário, porque num dos olhos dessa paciente, ela tem só 1,1 de astigmatismo. E pela curvatura, talvez você conseguisse colocar uma lente gelatinosa para corrigir essa anisometropia. Então, eu queria saber se você faria uma combinação de uma lente gelatinosa numa paciente que tem pouco astigmatismo e depois a lente escleral só no olho que tem uma irregularidade maior. Sim, a gente não vejo nenhum problema nisso, inclusive mesmo um piggyback também é uma coisa que é viável, fazer piggyback porque o DK, mesmo de um piggyback usando uma lente de silicone hidrogel, ele vai dar uma oxigenação melhor do que a lente escleral, mas nessa paciente em particular foi um caso bastante desafiador, porque aquela topo que parecia a mais fácil foi um dos olhos mais trabalhosos que nós tivemos. Então a gente realmente rodou todas as caixas do consultório, do ambulatório, é uma paciente do nosso ambulatório, e realmente não teve uma boa qualidade de visão com piggyback ou com gelatinosa. Então por isso que a gente acabou optando ir para escleral, mas foi um paciente que foram vários atendimentos. Mas a colocação é perfeita. Muito bom. Alguém quer fazer outro comentário? Eu faria ainda mais um, que se a paciente tivesse espessura de córnea, o que ela não tem, pelo que eu vi nos exames dela, mas ela poderia também fazer uma cirurgia refrativa com excimer laser, podia ser um PRK topo guiado, poderia ser um PRK, mas ela não tem espessura de córnea para isso. Sim. Então, acho que o ponto do caso, para finalizar o comentário, é que muitas vezes você, por mais que tenha várias caixas disponíveis, acaba caindo numa escleral. E tem o interessante que muitas vezes a gente esquece, que a lente, nós podemos mexer também na curva base. Então, como a Júlia falou, aliás, parabéns, Júlia, pela apresentação, muitas vezes você acha que é o tamanho da lente, então você vai aumentar o tamanho da lente, aumentar esse tamanho do chapéu, mas era claro pela foto de que o toque era realmente na meia periferia. Uma outra opção, essa caixa permite isso, seria mudar o desenho de prolado para oblado, que faria com que no centro ficasse mais baixo e aplanasse na periferia, que foi tentado e não foi possível. Então, só para lembrar que nós também temos esse recurso nesse desenho de mexer na curva base. Então, tem toda aquela planilha em que o fabricante fornece para você fazer esse cálculo.
que não é tão usual de nós fazermos, né? Mexer em curva base numa lente escleral. Muito bom. Então, eu vou encerrar. Maurinho, você quer fazer o encerramento final, Dr. Rubens, Ivan? E lembrar que semana que vem estaremos aqui às 19 horas. Por favor, Maurinho. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos e da instituição do Wilmer Institute, Peter e Jacob, pela great presentations that you had. E para todos nós aqui da Unifesp, por mais um excelente Grand Round. Parabéns a todos os estagiários, residentes, fellows, professores que participaram dessa sessão.